kukamilishwa na mtu yoyote dunia hii sasa. Vipi ile mpango wako wewe na bi mkubwa umefikia wapi? Huoni hakunisimamia namna hiyo ulio? Maisha yetu hayakuhusu wewe hapa, ni uondoke. Wajua sipendi hii tabia yako kutoka na mtoto wangu bila kuniambia wewe. Zari, ulikuwa umelala bana? Hii ni haki yangu and I always get what I want. And girls, them call me Lady Destroyers, them love me. Freedom Fest KE, dubbed Party for a Cause, was all about celebrating the International Day for Human Rights. From Mwananchi Mzalendo to Mariana and Nchi ya Kitu Kidogo, we are officially into the festive season, and one of such was Soul Festival, which is a festival organized by Kenyan boy band Sauti Soul. Revelers got to witness and vibe to some of their favorite tunes from their favorite artists one-on-one. Chakotia maji bobo, iniregea kinyozi, inapendwa na wanatina wadosi. Aicha Naam, hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 2022, ambapo mtazamaji tumekuandalia mengi yaliyojiri humu nchini na vile vile kutoka kwa majirani wetu Tanzania, ambapo mwenzetu Yusuf Farah amekita kambi kule katika bunge la Afrika Mashariki, na tutakuwa tunakujuza kulikoni, lakini mwanzo tupate vidokezo. Maseneta wakinzana kuhusu mbinu ya kuamua hatima ya gavana wa Meru aliyebanduliwa afisini Kawira Mwangaza. Kamishna Irene Masit apinga uhalali wa jopo la kuchunguza mienendo ya makamishna wane wa tume ya IEBC. Wanawake wa Kiislamu watakiwa kudumisha mtindo wa mavazi ya Kiislamu kwa kuvaa hijabu hadharani. Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo, na vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 na vile vile @Sarafin_Robi. Tukianza na taarifa yetu kuu mtazamaji, tuweze kupata hotuba ya rais hapo awali alipokuwa katika eneo la Imara Daima. And I want to say to you, my good friend, and to all the other investors in our country, that we will continue the conversation with every investor
to make sure that the government of Kenya is doing that which promotes the investment environment and the climate to do business in Kenya. In assembling the cabinet, I did make a deliberate frame of having a ministry that's going to be responsible for investment, for trade, and for industry. Because we have witnessed a decline in our industrial and manufacturing sector in Kenya over the last 10 years. And if we have to catch up with what we need to do as a country in terms of creating jobs, creating wealth, and eliminating poverty, we have to change the trajectory of our investors, our industrialists, and our manufacturers. And that is why I am very proud, standing here today, that tough steel has been the front of many industries in cement and in steel especially. Mombasa Cement, represented by Ashu here, our friend, would not do as much if they didn't have an ecosystem of people who sell their products like tough steel and many others across Kenya. Many of our steel manufacturers would not do as well if they didn't have people like Tough Steel and others who provide the front and the market and build the networks and the ecosystem to ensure that products from our factories, from our industries, get to the market and to the end users. So, congratulations. I want to commit that we have already sat down with our Kenya Association of Manufacturers, with KEPSA, and with... Bila shaka mtazamaji, utakuwa unaipata hotuba yake rais hapo baadaye, ambapo tutakuwa tunakufafanulia zaidi kuhusiana na ajenda yake ya maendeleo. Vile vile mtazamaji, kwenye taarifa yetu kuu ni kuhusiana na majadiliano yaliyokuwa katika bunge la Senate kuhusiana na kung'atuliwa mamlakani kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Tutakuwa tunakuandalia taarifa hiyo hapo baadaye. Tukiendelea na taarifa yetu nyingine ni kwa Commissioner Irene Masit amelitaja jopo kazi linaloongozwa na Mchelule kuwa kinyume cha katiba na hivyo basi haliwezi kuchunguza mienendo yake kuhusiana na uchaguzi wa urais wa Agosti 9 mwaka huu. Kupitia wakili wake Donald Kipkorir, Masit alisema hakuna makosa alitenda. Masit ndiye kamishna wa pekee kati ya makamishna 4 wanaokabiliwa na utata. Aliamua kufika mbele ya jopo hilo badala ya kujiuzulu. Somewhere along the line, you are able to justify that you cannot cross-examine wholly this witness, either because you will get tired or that the tribunal will be very tired. We can't get tired if we haven't even had one statement from the witness. Then maybe. But for the time being, I would like us to be patient and start this journey. Therefore, when I saw that split screen and I saw the disagreements, essentially my entire body and my soul revisited 30th of December 2007 when violence broke out, following the announcement of the elections and the fact that they were rigged. And there was a sporadic violence across the country which lasted for months with thousands of Kenyans being killed. And therefore, from a security perspective, as an expert who has worked in countries that have collapsed because of the issue of contested elections, I knew, and sincerely speaking, I'm even shocked that I'm able to speak this fluently without breaking down. Bombers and the NTC, is it one and the same place? Bombers hosts the National Tallying Center.
So where were you seated all this period? You say you were basically, do you have a university degree? I have security certifications within my field. Chairman, I'm just asking a simple question. Do you have a university degree? Anything? Yeah, so that we can make progress. No. Yeah. Do you have a university degree? No, I don't. Naam, kwingineko ni kwa waziri wa ulinzi Aden Duale ametoa tahadhari kwa wanawake wa Kiislamu kuhusiana na mavazi yao hasa wakiwa katika maeneo ya umma. Duale ambaye alikuwa akizungumza wakati wa uzinduzi wa mashindano ya kimataifa ya kusoma Qur'an, alisema serikali itaheshimu tamaduni na dini zote, miongoni mwao uvaaji wa hijabu kwa wanawake wa Kiislamu. Alaihi al-uzma alaina qad tammati. Ni katika uzinduzi wa shindano la kimataifa la uhifadhi wa Qur'an ambapo waziri wa ulinzi Aden Duale ametahadharisha wanawake wa Kiislamu dhidi ya kutovalia hijab hasa katika maeneo ya umma. Akizungumza katika lugha ya kiasilia, waziri huyo alisema halina mjadala wowote swala hilo. Our girls have to wear their hijab. Those who do not want to wear their hijab should look for other countries to live in. Na ni hapa ambapo Duale alisema serikali itaheshimu utamaduni wa Kiislamu ili iwe rahisi kwa wanawake wa Kiislamu kuvaa kulingana na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Eid al-Adha, Eid al-Fitr will be public holiday. We will respect Muslim culture. We will make sure our girls wear hijab. Yes. If you have a problem with the hijab, our girls and our wives and our sisters wearing hijab, and you are in Kenya, then you better leave this country because they will wear hijab. Wakati huo waziri huyo ameonya dhidi ya misimamo mikali ya kidini, akiwataka viongozi wa Kiislamu kushirikiana na serikali katika kukabiliana na vitendo hivyo. On matters of security, threats of terrorism in our country is real, and Muslim leaders, especially our scholars, should guide the Ummah and speak publicly against violent extremism. Hafla hiyo ya shindano la uhifadhi wa Qur'an limeandaliwa na Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM na linawaleta pamoja washiriki 60 kutoka zaidi ya mataifa 20. Let us work in every effort to ensure that Muslims are united, irrespective. Every one of us has his own way of doing things. Every one of us has his own few of ideas. We may differ from some small things, including even the moon sighting we differ. But that should not be the reason why we become disunited. It should actually be the reason why we should unite, because our unity, we have to be united based in diversity, irrespective of the different ideas that each and every one of us subscribe to. Zainab Said, Darubini. Naam, mtazamaji, taarifa yake Zainab Said na tukamilisha awamu ya kwanza ya Darubini. Tunachukua mapumziko mafupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Kupata mtumaini Mungu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *815 #. Mtumaini Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Umtambue Mungu katika kila ufanyalo, naye atazinyosha njia zako. Usijione wewe mwenyewe kuwa mwenye hekima. Mche Mwenyezi Mungu na kujiepusha na uovu. Methali 3:5-7. Kumbe uovu huwajia wasiojiepusha na huo uovu. Tazama, unahitaji kufanya moja tu bila gharama. Kupata mtumaini Mungu, bonyeza *811 *815 #. Yaani hivi mtu mzima wewe, hujawahi kulishwa na mtu yoyote duniani sasa. Vipi ule mpango wako wewe na bi mkubwa umefikia wapi? Huoni haya kunisimamia namna hiyo ulio? Maisha yetu hayakuhusu wewe hapa, ni uondoke. Wajua sipendi hii tabia yako kutoka na mtoto wangu bila kuniambia wewe.
Zari, ulikuwa umelala bana? Hii ni haki yangu and I always get what I want. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Na mtazamaji, karibu tena, tuendelee kukujuza, na tukiendelea na taarifa yetu ni kwa hali ya ukame katika kaunti 23 za humo nchini inaendelea kuwa mbaya, huku kaunti 9 zaidi zikihitaji msaada wa chakula. Kamati ya kitaifa ya kukabiliana na ukame imesema mvua inayonyesha katika baadhi ya maeneo kame itasaidia katika upatikanaji wa maji na malisho ya mifugo. Kamati hiyo inayoongozwa na afisa mkuu wa kampuni ya Safaricom Peter Ndegwa imetoa wito kwa Wakenya kuunga serikali mkono katika juhudi za kukabiliana na athari za ukame ambao umeathiri zaidi ya Wakenya milioni 4.3. Huku maeneo mbalimbali humu nchini yakiendelea kupokea mvua, zaidi ya watu milioni 4.3 wanakumbwa na baa la njaa kutokana na makali ya ukame. Kwa mujibu wa kamati ya kitaifa ya kukabiliana na ukame inayoongozwa na afisa mkuu wa kampuni ya Safaricom Peter Ndegwa, tayari serikali imetoa shilingi bilioni 18 huku washirika wa kimaendeleo wakitoa shilingi bilioni 48 kugharamia ununuzi na usambazaji chakula cha msaada pamoja na msaada wa kifedha kwa wahanga wa baa la njaa. Kadhalika, kamati hiyo pia imesema tayari imepokea shilingi milioni 600 kutoka kwa wahisani humu nchini. So this is not just about raising money, and money is important because, as you have seen from the campaign, it is important that we put food on the table during the festive season when everyone is making, not necessarily merry, but actually having a chance to celebrate the year that has been, but actually remember that not everyone has food on the table. But also to start thinking about the future. 75% of the clean service water that we get in the country come from the forested catchment areas. You can imagine what would have been for this drought if we still didn't have our protected ecosystems. Wakati huo huo, benki ya Kenya Commercial imesambaza chakula cha msaada kwa familia 400 zilizoathiriwa na ukame katika kaunti ya Mandera. Meneja wa ushirikiano wa wakfu wa KCB Ali Hussein alisema chakula hicho kitasaidia familia zisizojiweza katika maeneo 9 yaliyoko eneo la Mandera Mashariki. Hata hivyo, naibu kamishna wa kaunti hiyo William Kipchirchir ameomba msaada zaidi. Naomba wale wahisani wenye mko na uwezo wa kutusaidia, tuungane wote, tusaidie jamii sahi. Vile nimesema, watoto wako nyumbani, na watoto wakiwa nyumbani wanahitaji kula. Kuna shida ya njaa, kuna shida ya maji. Kwingineko, wakazi kutoka kijiji cha Kalkacha, kaunti ndogo ya Tana Kaskazini, kaunti ya Tana River, wamepokea msaada kutoka kwa shirika la kibinadamu ili kuendeleza maisha yao baada ya kuwapoteza mifugo wao kutokana na ukame unaoshuhudiwa humu nchini. Mtu mmoja anapokea mbuzi 5, anaenda analisha zile mbuzi, zinakuwa mingi, halafu anauza, inamsaidia yeye. Inainua wale watu ambao kwamba wanatoka katika hiyo kijiji. Vizuri sana.
Tukirejelea taarifa yetu ya hapo mwanzoni ni kwa sasa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza sasa atafika mbele ya kamati ya wanachama 11 kujitetea dhidi ya kubanduliwa kwake na wanachama wa bunge la kaunti ya Meru. Kwenye kikao kilichoandaliwa leo alasiri, walikubaliana kwamba gavana huyo afike mbele ya kamati badala ya bunge la Senate. Miongoni mwa masuala yaliyoibuliwa na wanachama wa bunge la kaunti ya Meru wakimbandua mamlakani ni pamoja na mienendo isiyofaa, kuwakosea heshima viongozi wengine, kutoa ajira bila kuzingatia taratibu zifaazo na nyinginezo. Kamati ya siku 10 ina siku 10 kuchunguza madai hayo na kuwasilisha ripoti yake mbele ya bunge la Seneti. For them to get justice, and he has agreed with the motion as proposed. He believes in the committees of this house. You know, Mr. Speaker, I can't remember who it was, but somebody from the minority side actually said something quite profound, that as a committee chairperson, actually, I now remember it was Senator Professor Kamar, that a vote in support of this committee, you're simply voting to affirm that you believe in the committees of this house. This committee is not different from any other of our committees. Therefore, if we set a precedence of saying that we don't trust in committees, this and that may happen, we are by and large, and you know we are all members of committees in one way or the other, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, I plead with my colleagues, let us vote, support the motion as is, and tomorrow our colleagues can begin the work and put us on notice. As soon as they are ready, we shall come back to hear what will be the finding of his committee. With those many remarks, Mr. Speaker, I beg to move. Honorable Senators, pursuant to Standing Order 84-1, I do determine that the matter affects counties, and therefore voting will be by county delegations. The vote will be carried when a minimum of 24 delegations vote in favor of the motion. At this juncture, I'll ask the Sergeant at Arms to ring the division bell for 2 minutes. Na mtakuwa tunakujuza zaidi kuhusiana na taarifa hiyo pindi tunapoendelea na taarifa zetu na vile vile mida ya saa 3. Tukiendelea ni kwa waziri wa usalama wa kitaifa Profesa Kithure Kindiki amewaonya watumiaji barabara dhidi ya kukiuka sheria za trafiki, akisema wale watakaokaidi watakabiliwa kisheria. Akitaarifu na habari akiwa na mwenzake wa Wizara ya Uchukuzi, Kindiki aliagiza halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani kuwasaka wale wanaokaidi sheria za trafiki ili kupunguza ajali za barabarani wakati huu wa msimu wa sherehe. Wizara ya Uchukuzi na ile ya usalama wa taifa leo zilizindua kampeni ya usalama barabarani. Ni hapa ndipo waziri wa usalama wa taifa Profesa Kithure Kindiki alitoa onyo kali kwa wanaokiuka sheria za trafiki. It is the intention of government to ensure that we reduce fatalities by taking preventive measures, and that is why we are warning all motorists and serving notice that beginning immediately these measures will take place. We know. Kindiki aliagiza halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani kuwakamata wale wanaokiuka sheria za trafiki. Waziri alisikitishwa na ongezeko la idadi ya watu waliofariki mwaka huu kutokana na ajali za barabarani. I have directed the police to work closely with the National Transport and Safety Authority and other state agencies to ensure the effective implementation of this exercise. Matamshi yake yalikaririwa na mwenzake wa uchukuzi Kipchumba Murkomen, ambaye alisema vifo 1432 vilivyonakiliwa mwaka huu kutokana na ajali hizo vinaweza kudhibitiwa endapo Wakenya watatii sheria zilizopo. We are misusing the word accidents because accidents presuppose that it is an accident. But in this situation, you realize that the statistics given indicate that people are outrightly becoming reckless and negligent and causing deaths directly. Murkomen alisema kuwa hivi karibuni wizara yake itawekeza katika matumizi ya teknolojia barabarani ili kuwatia mbaroni madereva wanaoendesha magari kiholela. We have a long-term plan to make sure that we utilize technology. And if we utilize technology well, to put more cameras in our highways, to put working cameras in the city and other parts of the country, in the future we will be catching all the offenders.
Hayo yanajiri huko chama cha wamiliki wa matatu humu nchini kikitoa wito wa uzingatiaji kikamilifu sheria za trafiki msimu huu wa sherehe. Chama hicho kimezindua kampeni kwa jina Punguza Kasi Ufike Salama. We are losing 6,000 every year. And every year we come here, we talk of this year we have increased the number. For 5 years, we've been increasing the numbers. When are we going to decrease this number? We have called even the highest office in traffic. We want to indicate that all matatus must do 80. And the trucks, the private vehicles, the highest you can do this festive season, it will be 110. If you exceed that, it is at your own peril. Huku idadi ya wanaofariki kutokana na ajali za barabarani zikifikia viwango vya kuogofya, sasa Wizara ya Usalama na ile ya uchukuzi imeapa kwa udi na uvumba nyuta na mate liwe liwalo kupambana na wale ambao wanakiuka sheria za trafiki, hasa wale ambao ubwabo wa mapuuza kuhusu sheria hizo imewajaa shingoni. Timothy Kipnusu, Darubini, Nairobi. Na shukran sana Kipnusu kwa taslifu hiyo kamili kabisa. Mtazamaji, sasa tuangazie safu ya biashara ambapo chuo kikuu cha mafunzo ya usimamizi kanda ya Afrika kimetia saini mkataba na maelewano na taasisi ya mafunzo ya usimamizi humo nchini kusimamia ratiba ya masomo na utoaji vyeti kwa wanafunzi. Naibu Chancellor wa chuo kikuu cha mafunzo ya usimamizi Profesa Washington Okeo amesema makubaliano hayo yatawezesha wanafunzi 30,000 wa taasisi ya mafunzo ya usimamizi kufuzu katika awamu 3 mwaka ujao baada ya kukamilisha ratiba ya masomo iliyosongamana tangu mwaka 2019. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Taasisi ya mafunzo ya usimamizi humu nchini haijaandaa hafla yoyote ya kufuzu tangu mwaka 2019 kutokana na changamoto kadhaa zinazozuia taasisi hiyo kutoa vyeti vya wanafunzi wanaofuzu. Hata hivyo, baada ya maafikiano baina ya chuo kikuu cha mafunzo ya usimamizi kanda ya Afrika na taasisi ya mafunzo ya usimamizi hapa nchini, kundi limebuniwa kutathmini masomo ya wanafunzi hao kabla ya kupata idhini ya kufuzu. Been a backlog of students that ought to have graduated. They haven't graduated, so that is going to be our first priority, to graduate those students. But importantly, before that, we are going to expect that there will be students who will be transiting from KIM to the university. We'll be going out to the students and now telling them we now have a joint MOU where KIM will be able to train, examine with the support of MUA, and award with the support of MUA. And this will happen immediately after now. Wakati huo mafundi wa jua kali wanaopania kujitosa katika nyanja ya kuunda mashine kubwa wametoa wito wa msaada ili kuwawezesha kuhimili mashindano katika nyanja hiyo. Mafundi hao wa jua kali wanasema kuwa licha ya kutengeneza bidhaa za hali ya juu, wanapitwa na wenzao ambao walijimarisha katika nyanja hiyo. If the government, if those agencies could be able to come through and give us a good funding that can enable us to be able to do batch production, that would be a very good step to start with. Hatimaye, matumizi ya jumbe fupi ama arafa yaliongezeka kwa 75% mwaka huu ikilinganishwa na mwaka 2021. Matumizi ya arafa yanaendelea kupita mipaka kwenye mawasiliano ya kimtandao. Ripoti iliyoandaliwa na kampuni ya Infobip inadokeza kuwa matumizi ya arafa yaliongezeka katika sekta ya kifedha hadi 68%, huku arafa zikitumiwa kwa 22% katika sekta ya kibiashara. Frederick Mwoki, Darubini. Ho ho, I'll bet you all resonate to that jingle. Yes indeed, it's that time of the year again where we celebrate the birth of Jesus Christ. May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill. And from the Able Differently team and I, we can only wish you a very Merry Christmas and a prosperous 2023. We will see you then.
Naam, sasa tuelekee viwanjani mtazamaji, ambapo timu ya taifa ya Kenya itakayoshiriki kwenye mashindano ya volleyball ya ufuoni kanda ya 5 imeondoka humo nchini leo kabla ya kuanza kwa mashindano hayo jijini Bujumbura siku ya Alhamisi. Mashindano hayo yatawezesha wachezaji kujipatia alama zitakazowafuzisha kwenye makala yajayo ya michezo ya Olimpiki yatakayoandaliwa mwaka 2024 jijini Paris, Ufaransa. Timu ya Kenya itakayoshiriki kwenye mashindano ya volleyball ya ufuoni kanda ya 5 imeondoka humu nchini leo siku 2 kabla ya kuanza kwa mashindano yenyewe nchini Burundi. We have always been optimistic, but we cannot underrate the Rwandese, we cannot underrate the Tanzanians are coming up very well, and of course the Ugandans, because they have a very nice beach along the Entebbe, and so our plan is as open as one would think of, but we are going there with a lot of confidence, one, because we met these teams in Rabat, that is in Morocco, and some of them we were able to beat them. Timu ya wanaume na washirikisha Wilson Cheriot wa Equity na nahodha Ibrahim Udur na Ofoska Kasisi wa KCB na Yvonne Wavinya wa Kenya Prisons wanaunda timu ya kinadada. Mashindano haya yatawapa fursa wachezaji kujipatia alama za kuwafuzisha kwa michezo ya Olimpiki itakayoandaliwa mwaka 2024 jijini Paris, Ufaransa. Wakati huo chama cha riadha Kenya kimeridhishwa na matokeo ya Kenya kwenye mashindano ya kimataifa mwaka huu licha changamoto zinazokumba taifa hili, hasa tatizo la utumizi wa dawa za kusisimua misuli. Kenya ilimaliza 4 kwenye mashindano ya riadha duniani jijini Oregon, Marekani kwa jumla ya nishani 10 na pia ikamaliza ya 13 kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola kwa jumla ya nishani 21. Wanariadha wa Kenya pia waliandikisha matokeo bora kwenye msururu wa mbio za nyikani duniani ulioandaliwa huko Eldoret, mashindano ya Kipkeino Classic na mashindano ya riadha barani Afrika. Aidha, chama cha riadha Kenya kimetangaza hatua kali dhidi ya wanariadha watakaopatikana wakitumia dawa haramu. The areas that will be looked into should be not only the athletes but the suppliers, pharmacists, we have the hospitals, we have athlete representatives, we have also coaches and anybody who is dealing with an athlete directly or indirectly, to make sure that whoever is dealing with an athlete is meant to understand that engaging in doping is a no-go zone at the moment. Uamuzi huo unajiri baada ya Kenya kuepuka marufuku kutoka kwa chama cha riadha duniani. Shukran sana Barkley Favor kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwa mchezaji wa timu ya raga ya Kenya Leonesses Grace Adhiambo alitajwa mwanaspoti bora wa mwezi Novemba wa tuzo ya LGS Jack. Mchezaji huyo aliongoza timu ya wanawake ya wachezaji 15 kila upande kushinda taji ya Afrika ya kundi ba baada ya kuishinda Uganda kwa alama 23-3 kwenye mechi ya fainali iliyochezwa katika uwanja wa Nkulukuku jijini Kampala, ambapo alitangaza mchezaji bora wa mechi. Mchezaji huyo amekuwa tegemeo katika timu ya Leonesses kwa miaka 3 iliyopita, ambapo alichezea timu hiyo katika michezo ya Olimpiki jijini Tokyo mwaka 2021 na msururu wa mashindano ya Challenge nchini Chile mwezi Agosti, ambako Kenya ilimaliza ya 4. Adhiambo alishinda tuzo hiyo baada ya kupiku washindi wa mbio za marathoni za New York Sharon Lokedi na Evans Chebet, mchezaji wa tenisi Angela Okutoi, mchezaji wa timu ya raga ya KCB Davis Chenge, Moses Omondi wa Trailblazers na dereva wa mbio za magari humu nchini Karan Patel ambaye alishinda taji ya mbio za magari za kitaifa mwezi Novemba. Bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo kutoka uwanja wa Nkulukuku kule Kampala inatukamilishia awamu yetu ya Darubini hii leo. Nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi, na kwa niaba ya wote waliokuwa wakiangazia taarifa hii nasema shukrani za dhati kwa kutazama. Nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Kuwa na usiku mwanana, tukutane tena wiki ijayo majaliwa.
coming back no. Wakili kinyume. Leo mwanao ndio haji kazini na siku nyingi sana hajakuja kazini. Yaani leo hii mkuu wa